Večerašnji događaj imat će dva dela. U prvom, tokom trajanja ovog koktela, obratit će vam se tri uvažena govornika u ime institucija koje organizuju ovo okupljanje. Tonight's event will have two parts. During this initial cocktail part, you will have a chance to hear messages from our three dear speakers who represent organizations who have jointly organized this event. Irena Vojačkova-Solorano, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, United Nations Resident Coordinator in Serbia, Simona Mirela Mikulescu, predstavnica generalnog sekretara UN i šefica kancelarije UN u Beogradu, representative of the UN Secretary General and head of the UN office in Belgrade, i Nenad Dragović, vršilac dužnosti direktora Doma omladine Beograd, acting general manager of Belgrade Youth Center. U drugom delu očekuje vas zabava uz jazz muziku u izboru DJ Maestra. During the second part we will have a party to enjoy some nice jazz music with DJ Maestro. Dear friends, thank you for joining us tonight at this special event that we organize to mark the United Nations 71st anniversary and to inaugurate the beginning of the 32nd Belgrade Jazz Festival. This year we are linking for the second consecutive time the two celebrations together, UN Day and Belgrade Jazz Festival. And this is not by accident. Jazz is the music of peace. It promotes the freedom of the spirit and solidarity. It motivates people to understand each other. The 32nd Belgrade Jazz Festival sums it all in its title, Planet Jazz. We celebrate the 71st anniversary of the UN in a very cool way. I personally think that jazz expresses in the best way the UN spirit. Maybe that's why also UNESCO proclaimed 5 years ago, 30th of April of every year, the International Jazz Day. And since then it has been celebrated all over the world, becoming a force for unity, for dialogue and enhanced cooperation, the rallying point with endless potential and possibilities. U svom 32. izdanju predstavlja tendenciju globalizacije u džez muzici sa nekim od najboljih autora sa svih strana sveta koji kreiraju njegov zvuk u ovom milenijumu, kao i nekoliko odabranih legendi koje su udarile temelje savremenom shvatanju džeza. Svake godine postavljamo sebi nove zadatke i više ciljeve sa namerom da u našoj sredini predstavimo vrhunske umetnike šireći uticaj najdugovečnijeg srpskog džez brenda po celoj planeti. We are here with Simona Mirela Miculescu, representative of the Secretary General of United Nations. How do you feel, Simona, here in Dom omladine Beograda on World Day of United Nations? Well, of course, in a celebratory mood, because it's the 71st anniversary of the United Nations, and we have so many reasons of celebration, because the United Nations sticks to the universal values that it actually promoted and initiated. So we have so many achievements to celebrate, but of course we have also so many concerns and so many ideas to continue our work. And I love the fact that it happens in Dom omladine, because we couldn't celebrate the UN better than in a jazz atmosphere, and I can't wait for the Belgrade Jazz Festival to start. What does this day mean to United Nations, World Day of United Nations?
It is the day when the United Nations was founded by the UN Charter. It's a historic day that actually changed the world, because you might know that the United Nations was born in order to bring peace to the world, because the world was in a total mess because of the world wars. 24th of October is exactly the day when the United Nations were born. Well, in 71 years, you can imagine that the United Nations helped a lot the world. But on the other hand, there are still so many problems, from poverty to discrimination to violent extremism to famine to health issues. So there will always be something to do. How does the United Nations survive in these turbulent times? Well, I think that the motivation of the UN employees makes the organization survive tough times, because you know very well that whenever a catastrophe happens, be it a war or a natural catastrophe, the United Nations is the first organization that helps on the ground. And I have to tell you from my own experience, because I also served in post-conflictual zones such as Kosovo and Iraq, I can tell you that trying to help and managing to help people who are in distress is such a beautiful motivation and something so uplifting that it gives you more energy to continue. So I think the survival of the United Nations comes from the passion and compassion of its people. United Nations have cooperation with the Belgrade Jazz Festival. You support this festival, and thank you. Last year on World Jazz Day, you had a concert. Vasil Hadjimanov composed a song for United Nations anniversary. Can you put Belgrade Jazz Festival in a European frame now? First of all, I have to say that I'm very grateful to my colleagues from the UN country team who represent the agencies of the UN, who have been working so hard every year to transform this anniversary into a beautiful celebration. And I will never forget that first one for me, because I arrived last year in Belgrade, so that beautiful celebration and that amazing song and performance by Vasil Hadjimanov and his band. Reach Out. Reach Out, yes. Those are moments that I will never forget. It happens that I'm a jazz aficionado, and I lived 7 years in New York. I've been to a lot of important festivals. I can tell you in all authority, the authority of a passionate listener, of a professional listener, as I like to call myself, that Belgrade Jazz Festival is very respectable. Last year, my first experience, and this year you have an excellent lineup of musicians from every corner of the world. So I think that it's one of the best jazz festivals on the continent, and I think that your ambitions don't have to stop anywhere, because you have everything you need. Plus, you have an amazing audience. This is what I love about Belgrade. The audience in Belgrade, be it at theater or at Kolarad's Foundation, at the classical concerts or at the jazz festival, knows how to spoil the performers. They are generous and warm, and they make the artists give everything. As you said in your speech a few minutes ago, jazz is something that connects people all over the world, and I think that the Belgrade Jazz Festival is very successful in that. Absolutely, and it crosses all boundaries, and it teaches us about tolerance, about freedom of expression, about peace. I mean, all the values that we have to cherish every day. Someone said, it's quote, some jazz musician said that the jazz music origin not from African people, but from deepest level of human soul. Do you agree with that? Absolutely, and I think that it didn't originate only from the deepest levels of the soul. That's because it touches with every piece, with every improvisation, with every scat, it touches the deepest layers. And I think that that's why it is so beloved, because it's such a sophisticated, such an eclectic music genre that it goes not only in the deepest layer of the soul, but what I like very much is the fact that it goes in the deepest layers of the mind. Many people who listen jazz can become one with their true being. They find themselves.
What are your plans for future? I don't think that we have enough time to tell you about all the plans that the United Nations is having, because you might know that last year on the 70th anniversary of the United Nations there was a historic moment when all the heads of states and governments of the 193 nations that compose the United Nations decided and adopted the Agenda 2030, which is a very comprehensive agenda consisting in the Sustainable Development Goals that practically touches absolutely every aspect of our daily life. So I could tell you in a nutshell that Agenda 2030 is the big plan of the United Nations, and when I say that, I mean everything. Everything that you know of, from human rights to peace and security to development to absolutely every facet. Yeah. I wish you success in all of your plans, and I hope that we will see you next year here in the same story, jazz story with Dom Omladine. Simona, thank you very much for this interview and enjoy the party. Thank you very much, and don't forget to support the UN in everything we do, and don't forget to keep jazz alive. Evo nas u Domu omladine na koktel partiju povodom početka Beogradskog jazz festivala 32. po redu. Evo nas ponovo sa Draganom Ambrozićem, programskim menadžerom ili selektorom Beogradskog jazz festivala. Dragane, kako se osjećaš večeras s obzirom da Beogradski jazz festival počinje za 2 dana? Jel vas hvata trema? Pa umorno, to je uobičajeno stanje za svakog organizatora pred sam festival, verovali ili ne. Ali dobro, to je negde normalno. Ogromno su pripreme, obavljene su sve ove faze koje dovode do toga da jedan festival bude uspešan. Mi smo negde već, kao što se vidi, večeras krenuli. Puno smo zamahu, ove zvuce što čujete iza mene, to je DJ Maestro, najbolji DJ jazz muzike na svetu trenutno i DJ koga ovom prilikom smo pozvali da nam napravi ugođaj kojim ćemo malo sugerisati da je jazz između ostalog i dobra zabava pored svega ostalog. Naravno, u umetničkom smislu što donose sa sobom. Posebno je drago što smo sa Ujedinjenim nacijama u ovoj istoj priči. Oni slave 71. rođendan, mi 32. Beogradski jazz festival otvaramo zajedno sa njima, između ostalog, zato što su na neki način sve osnovne poruke Ujedinjenih nacija i naše poruke. A opet naše poruke su nekako i poruke Ujedinjenih nacija. Jako nam je drago što naš slogan Planeta Jazz evo i na ovaj način pokazuje da ima jednu životnost i jedan smisao i da se planeta zaista okreće u ritmu jazz. Gospođa Simona nam je u malopređašnjem razgovoru rekla da Beogradski jazz festival može slobodno da se smesti u evropske okvire. Da li ste vi kao organizatori zadovoljni Beogradskim jazz festivalom i time šta je on postigao do sada i šta je on sad? Pa kako da ne, znate šta, bio je ogroman poduhvat za jednu manifestaciju koja je 71. osnovna, ali koja je prestala da radi 90. godine, uopšte vratiti je u život. Mi kad smo ponovo krenuli 2005. godine, posle 15-godišnje pauze, imali smo zaista jedan od najtežih zadataka kad su u pitanju manifestacije od posebnog značaja za grad Beograda, ima ih negde 10-ak. Beogradski jazz festival je imao svoju tradiciju i svoj veliki značaj, posebno u 70. godinama, bitan je bio u 80. ali tokom 90. godina promenjala se slika, promenjalo se tržište, promenjalo se navike slušalaca. 2005. godine čitava jedna mlada generacija još nije znala kako izgledaju ozbiljni strani jazz koncerti na klubskom nivou. Eventualno su upoznali neke veće koncerte u Sava centru, ali to je bilo to. Mada je bilo možda jazz klubova u tom trenutku više nego što ima u ovom trenutku. Jazz nekako nije dolazio do nas u onom izvornom obliku kako se dešava svuda u svetu. Nisu dolazili tako često značajni jazz autori iz 21. veka i sve smo mi to pokušali da nadoknadimo nekako u 4-5 dana koliko traje Beogradski jazz festival, iz godine u godinu ga podižući sistematski, polako. Sve je bio bolje organizovan
organizovan, čini mi se sve bolja selekcija bila i na neki način je bio sve reprezentativniji. On je sada ogledalo najboljeg u džezu u svetu u prethodnih godinu dana i kao takvi smo zaslužili poštovanje džez zajednice širok kontinenta. Kao jedno važno mesto da se susreću, evo preko 40 stranih novinara i džez krugova dolazi kod nas, Kuba, Brazil, Sjedinjene Američke Države, Izrael, Portugal, Španija, Italija, Francuska, Nemačka, Austrija i onda skandinavske zemlje, Švedska, Norveška, Danska, sve do Islanda. Takav zamah teško da ima neka manifestacija u našoj zemlji ako izuzmemo fest, bitev i tako dalje. Znači one vrhunske. Beogradski džez festival čini mi se uspao da se vrati, naročito poslednjih 5-6 godina, na onaj nivo na kome je uvek bio. U čemu je tajna vašeg uspeha? Nema neke tajne, ovo je vrlo zahtevna sredina koja ima visoke kulturne standarde, koja jako dobro poznaje muziku. Motiviše nas to što smo odavde. Tako treba i da bude. U neku ruku naša najbolja publika su ljudi koji nam dolaze na festival i oni nam i najviše diktiraju šta i kako da radimo u budućnosti. Odnosno, to su ljudi koji su pravi ljubitelji džeza i stalno prate džez muziku. Žele da dovedemo ovde i da prosto u Beogradu drže koncerte neki od najznačajnijih autora i mi dajemo sebi za pravo da budemo glasnogovornici te zajednice, ljudi koji vole muziku u našoj zemlji. Pojavom interneta danas svaki pojedinac može da pronađe ono što mu u datom momentu prija. Koliko džez festival ima uticaja na formiranje ukusa kod publike? Goran Vesić, gradski menadžer, je jednom prilikom rekao da medijska slika ne odgovara realnom stanju stvari kada su u pitanju ljubitelji džeza. Da. To je tačno. Veliko interesovanje za džez mnogo veće nego što je ponuda u medijima. Ne mogu da kažem da je džez možda muzika koju interesuje 50% ljudi u našoj zemlji, ali i tih 20-25% je sasvim dovoljno, više nego dovoljno. U svakom slučaju nije drugačije ni u drugim zemljama. Koliko sam pričao sa kolegama koji organizuju evropske džez festivale, mi smo negde na vrlo zavidnom nivou kad je u pitanju džez muzika, a što se tiče uloge Beogradskog džez festivala, ona je svakako i edukativna na neki način, jer ne možeš zapravo ni da vidiš ova džez imena nigde van Beogradskog džez festivala. Mi smo zapravo selekcija kao neka vrsta almanaha najboljeg u džez muzici u protekloj godini. Dođeš pa ga uživo pročitaš. Mislim da bolje edukacije teško može da bude. I naša publika fenomenalno reaguje, naročito mlada, koja je željna pravih uzbuđenja, stvarnih događaja u životu, nešto što će da je pomeri, drmne, uzbudi, testira, obogati malo i konačno nešto što će dati priliku da nešto drugačije u životu zapamti kao sopstveni doživljaj. Ovo je festival uz koji se raste. Kada počinje Beogradski džez festival u sredu? Tačno u 19:30 koncertom Vlade Marića sa gostom Branom Linčem dolazi iz Amerike. Imamo ćemo priliku da vidimo otvaranje 32. izdanja Beogradskog džez festivala koji traje od 26. do 30. oktobra u salama Doma omladine i Sava centra. Dragane, hvala, puno uspeha i naravno svaka čast na entuzijazmu. Čujemo se na kraju da čujemo utiske. Hvala vama na podršci, ja moram reći da nas najviše zadužila publika koja nas tako verno prati i podržava. Sve sale su pune, naročito mlade publike i svi u Evropi nam ovdje priznanje na tome što smo toliko uspešno kreirali jednu zajednicu koja je zapravo osnovna vrednost Beogradskog džez festivala.